evening, fellow Zimbabweans. This is yours truly, Cde Knox. Last week, we named the 50-member gang that has captured the state and are propelling Constitutional Amendment Bill number 3. This Constitutional Amendment Bill number 3 has been a thorn in the flesh of Munangagwa and his surrogates. They are desperate to avoid a referendum at all costs. Munangagwa has been guaranteed this by Mnyaradzi Machacha, the ZANU-PF Commissar, and Ziyambi, the party secretary for legal affairs. Manje, this will not work. Azvibude. At the moment, they are in 6s and 7s, and they're running all over the place like headless chickens. Munangagwa and his gang of 50 are now seeing shadows everywhere, and their desperation has reached a new high. Zvatinetirwa naMunangagwa is very shocking, in a very legendary way. Surely you cannot impose a constitutional mutilation process against 17 million people and expect that they will all submit. Kupenga, kurwara pfungwa ikoko, ukudideka ingqondo. This can only happen in the minds of fools like the bloodthirsty Munangagwa and his greedy gang. Fellow Zimbabweans, can you imagine that Munangagwa and his gang have unleashed a raft of desperate operations against you just because you are not supporting the constitutional amendment? Bullshit. Now they have been desperately running around the country, especially in the Matabeleland region, lying that there are vast amounts of weapons which are stashed in various strategic places. They are desperate to the extent of trying to stage manage a coup in order to have justification of destabilizing the country. At the instruction of Mrs. Gananda, led by Chagwirei, they are now pushing Munangagwa to find ways to deal with VP Chiwenga and those they think are supporting him. Fellow Zimbabweans, this is a replay of the early independence era where Munangagwa accused Joshua Nkomo and the PF ZAPU of plotting a coup against the government and manufactured lies about catching of arms. This is exactly the same template that Munangagwa is repeating. Muna shirine muririro wayo hayufu yakaureka ene munhu ane tsika yake yakangoipa hakugoni kuti mumupe hunhu hwakanaka. Mandevere vakataura vakati akugobola kukondeswa, akukondeswa. Ndiyo nyaya yatinayo nemurume uyu. 2 weeks ago, Munangagwa left for Ghana with the CIO Deputy Director General Sifas Hodzi. The then Director General Fulton Mangwanya was supposed to remain behind and supervise an operation that could have seen them apprehend a truck supposedly carrying weapons from Bulawayo and Gweru barracks to Harare. The weapons were being taken to an undisclosed location, purportedly in Harare. The arms were allegedly said to belong to a military gang opposed to Munangagwa's proposed constitutional amendments. The registration details of the 10-ton military truck to be used were known.
The details of the driver were known. Date and the times of the movement of the particular arms consignment were also known. The operation went as planned. Meanwhile, a carefully selected group of police and the CIO was deployed along the Bulawayo-Harare Road for this operation. The exact track was intercepted between Chekutu and Norton in the wee hours of the day. A search on the track was conducted, but unbeknown to them, the track was empty, no weapons or indication that it carried such. The driver was apprehended by the police in Norton. You can go and check if you want. The arms were supposed to be linked to VP Chiwenga. At the same time, groups of carefully selected police and the CIO details were on standby in different locations to arrest VP Chiwenga, various army generals, and all those linked to them on charges of plotting an insurgency. But because the track was found empty, the operation collapsed. It was a total failure, a disaster, and this did not fit well with Munangagwa on his return. He wanted Chiwenga to be arrested while he was away in Ghana. The failed staged coup plot was an attempt to destabilize the country in order to pave way for the Constitutional Amendment Bill 3, since it has dismally failed to get support from the people of Zimbabwe. The plot was aimed to justify a merciless claim down on VP Chiwenga and those around him. But this was not the end of it all. Another similar attempted coup plot suffered the same fate. But Munangagwa and his evil, corrupt cabal is not giving up. Just a few days ago, this week, Munangagwa and his gang dispatched the teams to conduct searches of suspected arms cases at VP Chiwenga's wife, Colonel Mini Baloy's village in Filabuso. Another team was also dispatched to conduct a similar search for military weapons at the Bulawayo farm of Comrade Obed Mpofu, former ZANU-PF Secretary General for Administration. The reason? They claim that there are some weapons hidden there, ready to be moved to Harare to stage a coup. Fellow Zimbabweans, like I said, the level of desperation by Munangagwa and his cabal has reached dangerous levels. As we speak, another operation is on the roll. Munangagwa and his cabal have deployed their lapdogs to steal cell phones and electronic gadgets from all key people purported to be linked to VP Chiwenga. Chitofamba makabatisisa zvikwama nenhava dzenyu nekuti ingwena uye waipa zvino akunokora muhomwe chaimo chaimo kutsvaga maserefoni kupererwa kwemurume mukuru nedzidzoro reseroriye akutokumbira gushe kudzvinyu chaiko chaiko. Hakuna chicharema kwaariko zvino, agarwa nengozi ngwendereri yechivhampaya yeye, ngozi ane gona rainaruka rinomupa simba rekutonga achishandisa ropa kuponda neupombwe hwokuti unoona murume mukuru almost 90 years anoita mbiri yekutenga mapampa. Stupid fool. They wanted to scavenge and establish strategic linkages and information movements that can incriminate Chiwenga and his supposed team. This is utter madness and a pathetic desperation from Munangagwa and his gang. Kusanyara, kupererwa, iko zvino, asvika pakuti anoona kuti this guy akuita kukamanda. Haachaziva kana chokureva kana chokutaura and akutovictimiza vanhu vate vese vaanoti vesecurity vati hapana achamuda.
And those members of the security, those who are too overzealous beyond the call of duty, we would like to warn you kuti munozivana mukati menyu imomo. Painonzi Shabhani yadzura mwando, uzive kuti unenge wakamira papi. Ava nekuti madziro eJeriko achadonha kana hwamanda yarira manje manje. But I promise you, as I am seated here, that this is not going to end well. Pachacha kugeda kwemene. Manje zo. Kwereriye mwakazomboimbiswa nemasoja. Kuimbiswa samba nyimba nechirungu. Zvinoitika izvozvo. Fellow Zimbabweans, just a few days ago, again, Munangagwa and his gang have also been busy raiding warehouses in various parts of the country, looking for anti-constitutional amendment regalia. Their aim again was to put this on VP Chiwenga and those they think are opposed to the proposed constitutional amendment bill number 3. Guess what? It turned out that the regalia they found was only what they had planted and financed. Hausi usasika mereu. Ndiyo vakaigadzira. Ndiyo vari kuita zvinhu izvi. Voshamisika nezvavakaita. Manje manyangira yaona vakomana. Your evil intentions have been exposed. Hamuna kwamuri kuenda. Fellow Zimbabweans, people died for land and one man, one vote. They will not move away from that to satisfy Munangagwa's endless greed. The level of desperation is beyond words. We know they are threatening people to say something in support of the Constitutional Amendment Bill number 3 in order to keep their jobs. I think you all listened to the desperate interview by George Charamba, Deputy Chief Secretary. Anotopisa otisi, haisi mhosva yake. Anga akaiswa beura mgodzi. Anga akabatirwa futi iye uya. Saka aingotaura maiti kuti ati kudi. Zvangoitawo Chinamasa. Chinamasa anoti akambotaura chino. Akangoingwa chete nebanga mgodzi. Uyo change. Akutoti ndachinja. Ndosaka akaenda kuno Commissioner Bini kwaRusape. Ashaya zvokuita. Kuedza kuchengetedza mabasa. Kuri kuitwa saka vamwe ava vanzwisisei mufunge. Vamwe vavainzwisisei. This week, we also know they have deployed assassins to Zambia, South Africa, and Botswana to hunt down our gallant sons and daughters in the diaspora. Sponsored by Tagwire. They wanted to murder them simply because they don't support bill number 3. Shame on you. Baba Munya decided. Munangagwa. Haucheruke ikuti. Ndosaka uchingobhinya kune vana vadiki vezera nevazukuru vako uchingovazvarisa iwewe. Hautori naunhu wacho hauna. Character yako, it does not befit the office you are serving. Une mhepo dzakakugara dzinoitirwa mapira paPrickable Farm ndo paheadquarters kapehuroyi wese. Tirikutongwa nevaroisi. Vatakati. As always, we are ahead of them. Hapana chamunoronga. Chatisingazive. Our people are eagerly waiting to deal with them. Munangagwa and this greedy gang are idiots. They are very stupid. All these operations will not succeed. And in the process, some people will be exposed, they will be identified for what they are, and we will deal with them. The people are fed up with you, Munangagwa, and your corrupt and cruel leadership. Once more, thank you, the Zimbabwe Council of Churches, and our military generals for telling Munangagwa unequivocally that these proposed amendments weaken democratic accountability. I see more
the bill should be withdrawn or subjected to a referendum. I assure you Zimbabweans, the future Munangagwa and his surrogates are going to see is Chikurubi maximum prison. Haizare jera harizare nekuti midhuri yemajeri ndiye elastic inotatamuka. Haizare. In the meantime, we are taking note of all the written submissions you are making to Parliament opposing Bill number 3. We are watching each step, and our systems are in place across the country, forward with one man, one vote that we fought for. Forward with the protecting our land. Forward with the protecting our constitution and rights. Pasi na Munangagwa nevigananda. Pasi nezvimukasungata zvake. Pasi the constitutional bill amendment number 3. Pasi ne 2030. Vana veZimbabwe. Muri kuzvionera mega pamunosehodya. Mazama. Kuzama-zama. Kuzama-zama amaqimbi-qimbi. Minana nemashura tiri kuitirwa naEmmerson. Ekuzama kuda kuvhiringidza zvinhu mukati menyika kuti panoita mhirizhonga iyoyo afuni ukuvanhira uzvamu kuti panoitira mhirizhonga osunga vanhu vese vamuri kuona anonzana nachivenga anoda kuvasunga achivapomera mhosva yekuti vanga vachida kuita kuno. Saka makaona zirori remauto rainziuye nezvombo izvi zvaizvunzi zvaipomerwa mhosva iyi kuna Chiwenga nemajenerali aya nemaveterani vese ava ndo vaipomerwa mhosva. Vanhu vosungwa hakuna zvekutamba zvavakamboita zviya 1981 vachisunga vachivhiringidza ZAPU. Saka munoona manje kuita kweshiri yakajairira muchemero wayo. Saka zvakaramba. Saka apererwa akuzama zvimwe. Ngomo akadzingwa anyeperwa nyaya yezvombo. Kuti panyaya yezvombo musandopa dzokororai kufunga. Zvakaitika 81. Zvombo zvakadyarwa nana Munangagwa achitumwa nana Ken Flower. His handlers. Properties eZAPU. Nitram properties specifically. Kwese kuna na Ascot Farm Gulbulawayo kugweru kupi zvese vakasidzira zvombo. Zvikanzi zvombo izvi ndezvangomo. Vanhu vakasungwa, ana Dabengwa, Masuku vakasungwa, cabinet ministers, Nkomo, everybody was fired from government. Nenyaya yezvombo zvefeki zvakanga zvaliko. Only to find kuti akanga atofurirwa zvake neSouth African intelligence ichishanda pamwe chete na Ken Flower kuti ukadai ndokuti muwane mhosva yekudestroya ZAPU and Nkomo. Nyaya yakaitika because ZAPU and Nkomo had become unpopular because of its leanings to the Soviet Union. Saka the Western world yakanga isingade, yakanga isisafarire Nkomo, yanga yakufarira Mugabe nekuti Mugabe was not pro-Russian. That's why yakazoitwa sei. No reason kuti sei yakaitwa sei after genocide reGugurahundi. Vanhu vakaurayiwa. Na Munangagwa achitaura kuti will deal with those cockroaches. And the Gugurahundi war, it was not a war because vanhu vakanga vasiri armed. Innocent civilians were butchered for supporting a political party. Vakitaura kuti unorova tsuro nechigwenzi chayo. Saka hapana chakanga chichisiwa. Vanhu vakapera. Iye ari state security minister. Murume uyu is a vampire uyu. Musaite zvekutamba kana tichitaura nezvemurume uyu. Imhondi. Iko zvino kuita kuashaya kutsvaka uta mukati. Kunosvika kuita stup solo kuenda kunotsvaga zvombo. Kuna naFilabusi uko kumusha kwa Kenel Mini Baloi just because mudzimai wakomredi Chiwenga. Kunotsvaga zvombo mudanga rembudzi. Kutumira vanhu kwa comrade Obert Mpofu
just because vakabva varamba kuti nachapinda mamiting yenye central committee kana kuti politburo navo take ikaitomubata chete asaka ane zvombo chete. Uku ndo kunonzi kutsvaga gushe padzvinyu, kutsvaga gushe padzvinyu. Murume anorwara ende kana uri weziyambi iwewe netimu rako muchivuka kuti chikebhu chiri chani chinobudirira kaiti, uku ndo kunonzi kugarira guyo sembwa. Ngozi yazopfunya Chisero manje mumbama Munangagwa nemutongi wake. Indoda leyi yabusa lulunya. Amandla ake apuma egazini lavantu. Kudyara zvombo kungari kudyara zviyo. Stupid. Ndo zvanga akajaira mudharaunda. Ndo zvakajaira tumatrikisi twese twapera manje. Amakinga ako onke sesiwazi manje. Uzohluleka. Sidla imbuya ngoluthi elizweni. Sithwaliswa amagaba ovuzayo loMunangagwa lo. Umthakathi. Uyaxapha igazi labantu. Mondi, vampire. Uromba. Ndozo wakangwatendera kugana kwenda kunoromba kuwe. Uya masquerade. Ndoka uri masquerade kana michikava chende chimasquerade ya masquerade yo. Hapana achakuda yo. Kuzvinyepera zvinyine kebhitsiri ichi zvese. The truth is vanhu vari padhuze neweka ngwena havachakuda. Asi vanongonyarawo nekutya kuti hazvitaurwe nekuti tinomedzwa. Asi chokwadi chiri kunzi kuti vanhu havachakuda. Hapana waunofanira kutombotemba pavanhu vari closest to you. Vakapera kudhara. Takavapedza kare. Zvigananda zvako havana chavanoona vafana. Gemi havarizive. Zviri kutamba chess dzepabhodhi. Isu tinoaziva magemu echess dzine ropa. Takabvira kare nazvezvi. Havana chavanoona uchanyeperwa iwe. Regakaone zvako. Uchasara wakasungira sikavha chete. Uchasara wakapfeka sikavha iyo Emerson. Ndo chinhu chauri kusara wakapfeka naked. Sekuzvarwa kwawakaitwa naamai vako nababa wako amafidi. Ndozvo uchasara wakaita. Vana veZimbabwe, never despair. Don't lose hope. Tinonzwa vazhinji vachichema-chema. Action, action. Hey madhara, action, action. Action, action. Hey, tinozviziva kuti you are hungry for action. But zvinoitika manje. Hatidi kubika mbodza. Hatidi kubika mbodza. Isu hatibike mbodza. Patinenge tarova tatorovera kusakura nekuzunza. Saka panenge paite zvinenge zvichiitika which is in your best interest mimi. Tinokutendai nemasubmissions nemapetitions ese amuri kuita kuparliament. Tiri kuzvifollowa zvese. We've got a very efficient system inomonitor zvese zviri kuitika. Tinozviziva zvese zviri kuenda kuparliament. Hapana chitsotsi chatinombotambwa. From all provinces we know what is happening. Zvinhu zvinokunakirai. Uya ari kuenda kauri. Tinogara tichitaura kuti this is the last dance before sunset. Uyu atopererwa. Saka zvamunofanira kuziva ndezvekuti kana kuti zvima nguruve njiri pepe pamunosvika kuti masanoisa parumana nzumbe yabiswa yamanikwa pamatombo yaisa musana kudombo manje mauraira inoita imbwa ipapo is it's most dangerous. Saka ndo zvakafanana nemurume uyu na. This is a beleaguered regime. Saka payave manje it's most dangerous stage. Anokudyai murume uyu achiti handiende ndega nokuti ndo unhu hwake. That's why tichitaura kuti pane vanhu vachashandiswa vari overzealous beyond the call of duty. Tinokuzivai, tinototoone list yenu. Chinoitika chamusingazive ndechekuti pache zvenyimo munotengesana. Uyu anga achita zvakati, uyu anga achita zvakati. Saka musafunganye kubva manyanya kuita overzealous.
itai basa renyu muchiziva kuti you are there to protect the people of Zimbabwe, the constitution of Zimbabwe. You are not there to protect any individual. Zvino pane vamwe vanhu vakutongofunga kutoti ndikataura kutoti uyu ndiMunangagwa, iye pache zvake kana nebasa rake anototi inini ndini dangwe raMunangagwa. Pane vamwe vakufarisa kudaro. Munoenda nababa wenyu, muve nenguva yakanaka madzimba wenyu. May God bless you all.